Tujakariya tumekuwa studio last week. Yeah, tumerecord for some time. Tulikuwa hapo hivi na ule guest wenu wa kuangusha watu kwa jam. Tulikuwa friends favorite. Yeah, episode 8 tulikuwa na team kubwa pia, we recorded. But try upload wase wanalalamika, we wapi show? What's not happening? Mbona upload? I'm found. Hey, by the shout out to Esther. Anaitwa Esther nani? Kuna mdem anaitwa Esther. Esther aliamua tu atatutumia 320. Siangekata kwa 310 kama ya Kanyari. I don't know why. Alitutumia 320 mazee nini M-Pesa. Then kuna mwingine aliamua tu atatutumia mbao. Mani sawa. But thanks. Yeah, shukran mazee. Kwa paybill alitutumia 20 bob. Nikashindwa okay. But ni sawa, it's because of you guys here. We appreciate you. Yeah. Yasin ameuliza show iko wapi? Ndio hii sasa mambo bad. Okay. Today we're talking about mental health. Yeah. Pod goes the culture. 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 What up guys? This is Big Shareef. Salam, this is Bobo. And here goes Pod goes the culture. Back again. Episode 9 of many. Na tumekawia. Tujakariya tumekuwa studio last week. Yeah, tumerecord for some time. Tulikuwa hapo hivi na ule guest wenu wa kuangusha watu kwa jam. Tulikuwa friends favorite. Yeah, episode 8 tulikuwa na team kubwa pia, we recorded. But try upload wase wanalalamika, we wapi show? What's not happening? Mbona upload? I'm found. Hey, by the shout out to Esther. Anaitwa Esther nani? Kuna mdem anaitwa Esther. Esther aliamua tu atatutumia 320. Siangekata kwa 310 kama ya Kanyari. I don't know why. Alitutumia 320 mazee nini M-Pesa. Then kuna mwingine aliamua tu atatutumia mbao. Mani sawa. But thanks. Yeah, shukran mazee. Kwa paybill alitutumia 20 bob. Nikashindwa okay. But ni sawa, it's because of you guys here. We appreciate you. Yeah. Yasin ameuliza show iko wapi? Ndio hii sasa mambo bad. Okay. Today we're talking about mental health. Yeah. Normally wase wako zile za utamaduni nyinyi wa ubaguzi, nyinyi ni wa kabila. As in cultures ni utamaduni ama? Yeah. Mila na desturi. Mila ndo utamaduni ama culture ndo utamaduni? Mila na desturi ndo culture. Really? Okay, mila na desturi ni culture. Hapana, traditions. Tradition ndo. Tradition and culture. Now, this is a podcast that involves culture. We'll talk about culture and tradition. Okay, so tradition ndo mila. Najaribu kusepa hiyo swali. Make me understand. Culture ni utamaduni. Culture ni utamaduni. Na mila? Mila is what? Yasin atatuambia. Tuambie please tumesahau. Okay, so before we start, I'd like to ask you a question. Would you go to therapy? Kitambo ningeweza, but sasa siwezi. Why? Unlike vice inafaa mtu sasa hizi ndo aweze. But me I can't. I don't know. And I have my own ways of coping, you know. Like if I'm stressed, I'm going through something. Kuna njia niko nazo za kukaba. The same. Yeah. At least I don't smoke and I don't drink, but I can
naweza take shower, sawa, naweza kaa kwa shower for some time and it works for me. Ikinishinda sana, I can go to hospitals. You know, when you go and visit the sick, unapata watu wako in a worse state than you, because yo hata mimi kumbe sina problem. Yeah, it calms you down. In fact, in Islam, so you in Islam it's advisable. Rasul sallallahu alaihi wasallam says it's advisable to visit the sick. It's sunnah. It's an act of good deed if you go and visit the sick. That works for me. So if you're not stressed when you mgonjwa unasikia uko, do you think that's okay? No, see it heals it treats it solves your problem. No, it's that ukienda hosi ukiona wase wagonjwa, you will be like you get a comfort like, oh, mimi si mgonjwa, niko sawa. Kwa hiyo I have a small problem. Yeah, I thought I have a bigger problem, but hey, ule yako hosi mazee yako in this and this and this state. Some of them hata wana watu kuangalia, unajua uko like, hey God, I give thanks. Yeah. Okay, so tell us about mental health. Before you ask me about mental health, how do you cope your Would I go to therapy? Yeah. No. Why not? I would like to be a therapist. Who told you that? Who told you? Tell me why. I will come to you with my problems. Nikwambie shida zangu. I tell you everything that has been going on in my life. What do you tell me? So what do you think you can do to avoid all these things? Mazeni nimekuja nimekuletea problems zangu. Alafu wewe unataka ati instead of giving me the solutions to my problem, you want to ask me ways which you can tell me and I'm paying you for that. Tell me you are Duale without telling me you are Duale. But me say what? Listen, do this. Ingia hoteli. Kuna watu wengi wako hoteli. Sawa? Choose one partner mwenye ako alone. Piga naye story. Mbonge problems. Mtacheka. Na imagine anaweza kupea solution. Stranger. Yeah. Hata kusema you'll never hear the stories somewhere else. Utasikia unajua mtu fulani mazee ako na noma hii na hii na hizi. Hakujui. Unlike size. Na anaweza kupea solution. Unlike size msi akuja nipe story yake alafu nikuje niseme hapo kwa podcast. Wewe kuna msee fulani. Okay. So tukana different types of mental illnesses. For instance, anxiety. Mental health ni illness ama ni mental health is state of mind. It's a disability or it's a illness. Is it a sickness or it's a disability? It's a disorder. It's a disorder. Yes. Yeah. So tukana different types of is a disorder. Like kuna depression, kuna anxiety, kuna OCD, kuna talk of OCD ni mental health? No, hapana. Ona mse tu anataka hii tissue ikuwe hapa na ikukue safi, meza ikuwe safi. Ukienda hammam, make sure umetumia hammam vizuri. Ukienda kitchen after cooking, please wash the dishes. Is that mental health? No, that's not OCD. Do you know what OCD is? Unaona sasa vile zile ziko pale hivyo. Nataki kuziona hivyo. Anataka zikuwe well arranged. Kama ni mstari hivi. Inamkera. Yeah. Me I thought OCD ni mseki na uchafu anataka. Si tunaita nini maradhi ya bisi. Unajua maradhi ya bisi? Yeah, yaani mtu ana uchafu akiona anaona. Yeah, kuna hapo. Yeah, kuna mild, kuna ziko in stages. Okay. Yeah, this one will hurt me for that. But wacha niseme tu. I had a friend akiosha mkono kwa tap. Akiosha mkono kwa tap anafanyaje? See, after you wash your hands, so anakinga maji na mkono, then anafunga maji, then anaosha mkono na you get it? As in mkono umeshika tap mwisho. So anaosha mkono na hii so that hiyo ni OCD. Kwa sababu okay. When you come to my place, utavua viatu mlangoni ndio uingie ndani ya nyumba, sio? Mazee akifanya hivyo hata make sure amevaa socks na hizo socks akitoka nazo hapo haizi osha to the dustbin. Hiyo ni madharau. No,
Yuko hivyo. Yuko, it's a condition. Yuko hivyo. Ai. Really? Zingine hapana. What's normal to you? Normal is your normal. Normal is supposed to be your normal. Nobody's supposed to tell you that this is abnormal because, okay, what's normal then? The way I do things my way, it's not the same way you're doing your things. It will be normal on your side, but not normal on my side. Okay, so why is ADHD, autism, and this other condition, dyslexia, why is it placed as abnormal, classified as abnormal? Natikishaka vichwa hivi wanaitoka nini? Au pia ni autistic. They can't name. Yeah. But mostly they are geniuses. You know? Yeah. Because when I just say kuna pilots wako na autism, by the way. Really? Yes. Umsesi ana crash. Aje. Excuse me. Have you ever seated down na mtu autistic? Yeah. I have a friend who is Anabehavior. hata akiona hii pod ni sawa kwa sababu haelewi Kiswahili, so it's okay. Okay, what I know, your friend drives. Yeah, he drives, but paka hapo aikiwe hizo mabelt ni. Yeah, ameshawahi crash. Alafu. But ashaifanya accident. Hata wewe ushaifanya accident ndio normal. Accident is normal. Yeah, so I don't understand why anakuwa classified as abnormal. Yeah. Unaweza pata mtoto ako autistic akimaliza kunywa maji, when he finishes with his glass, anaichukua to the sink, anaeka hapo. But huyu mwingine ataiwacha hapo. Mwenye tunaita normal. Mwenye mnaita normal. So I don't believe there is normal. There is no normal. Ile tu umesema your normal is your normal. So uko normal to you. Yes. Okay, I was watching a TikTok video today. Na kuna mother alikuwa na mtoto wake. Alikuwa anafail shule sana. Hakuna subject ashaipita. Other things akiambiwa anaifanya perfect, very perfect. But when it comes to classwork, mazee haizipita. Done that ones to the level best. Hata ufanyaje? Haizipita. Hata umpeleke body. So, baadaye ndo the mother anakuja kurealize, mtu huyo ako na shida nini? Shida ya macho. Not normal, short-sighted or long-sighted. It has to do with those mental issues. So in affect eyesight yake. By the time mtu huyo anakuja kutreatiwa, it was very late, but still I'll catch up and he was a genius. Yeah. So shida alikuwa naona I don't know, but it's a movie, They will craft it in. Nilikuwa na check it when I was scrolling on TikTok. Yeah. So, what do you think it contributes to the mental disorders in Kenya, to be specific? Mostly me blame background. Vile watu hiyo wanalelewa. Okay, you don't choose where you're born from, but mostly I think wewe inasumbuliwa na upbringing. Yeah. Look at it this way. Mtu yeye amelelewa familia yenye either the mother or the father is gender violence. Yeah. Violent. Moja ni violent, either the mother or the father. It affects you mtu yeye. Yeah. Okay, take it this way. Kuna mtu yeye analelewa in a foster family. It's not bad actually. Si mbaya mtu yeye kwa kulelewa kwa family kama hiyo. It's not bad at all. But some people, they will take in kids, but they don't know how to handle them like their own. Yeah. Mtu yeye anabaki akifeel ni kama he's a burden to that family. Anakuwa nje. Yeah, exactly. Anakuwa introvert hata. Exactly. So hiyo ni one of the things I think contribute to that. Then another thing, kuna watu wanazaliwa tu hivi, sio? Yeah.
depressed they were born hivyo. Kwanza kama OCD ya kuna watu wanajipata tu wakiwa hivyo. Haina cause utasema ati akona no. But utapata kuna time imekuwa triggered iko very high na kuna time iko very low. Also we can say generally ni malezi, kwa sababu si background. Mtu amelelewa ghetto atakuwa na different mind perspective na mtoto amelelewa ubabini. But unaweza pata mtu wa ghetto ana perform vipoa shule kuliko mwenye amelelewa ubabini kwa sababu ya nini? Huyu wa ghetto hana otherwise. You just have to. Mind shift yake ni tofauti na ya huyu. Ushaona? Unaweza pata mtu ile lazima arudi home, yeye ndo anafaa kuangalia after the small kids, kwa sababu the mother bado iko sokoni hustling nini, kitambo arudi nini anafaa apate food iko ready, they prepare for tomorrow. Yeah. Na huyu yuko ubabini posh life. Okay, so tutoe OCD hizi za kuzaliwa and stuff, let's go to depression, anxiety, PTSD. Let's start with depression. Kama depression, mi usema inaweza anza at a young age without you knowing. Yeah. Unaweza pata mtu huyu ana fight depression without even the parent knowing that enyewe mtu huyu ako depressed. Like mtu huyu amezoeshwa certain life, an immediate change of that life inaweza mfanya ako depressed. Yeah. And it comes automatically because we have hormones. Yeah. Okay. Na depression ya ate na mafuaka na mangwai. Actually, is it nini inaambukizwa? No, not really. Really? If you're close to somebody who is depressed, I could affect in any way. How? So utakuwa depressed pia wewe? You will not be depressed, but wewe pia utakuwa una feel like okay, something is not okay. Of course you'll feel sorry, you will want to help. It's affecting you, right? You'll not it's affecting you in one way or another. Yes. Yeah, inamaanisha itakuwa affect in a way indirectly. Without even you knowing. Yeah. I think contribution moja ya hii mental health ni pandemic. For instance corona ile ilikuja ndio kulikuja kukakuwa na a lot of cases za depression. Kwa sababu a lot of people lost their jobs. Aya wengine marriages zao break. Wengine ilibidi wa relocate, unajua. So you had to come from down. Yeah. But hii kitu inaweza kuwa ina affect sana the millennials, inaweza affect sana ma Gen Zs. But boomers mazee wana resilience ingine ajabu. Ni resilience. Yeah. Hata ma millennials wako na resilience ingine tamu. By the time utapata msee amekuwa affected na kitu kama hiyo, paka wewe chali unaambiwa wewe acha umama. Mama. Oh, mama ndo anafaa kwa nini? Si unaambiwa wewe mama. Wewe hauwezi man up. Can you man up? Acha umama. Acha unalia nini? Be strong. A man is not supposed to cry. A man should not cry. Why? We are there for the Benjamins. Unalilia na. I think that's a notion that inafaa kuisha kwa sababu a lot of men in the previous like from 2018 ukiangalia statistics wamekuwa wakicommit suicide. A lot of men ndo wanakuwa depressed than women. Yes. They don't know how. Kwa sababu women are wamekataa kuwa man enough. Kwa sababu hakuna safe space for us women. Nikikuwa stressed and go to a friend, nikikuwa depressed and go to a friend. If not, there are safe spaces for women. They are like kuna zima place zenye wanawake wana meet, you talk, machama, kuna chama. So unaona ukienda chama mnaongea inakutoka. Wewe muda ukitoka wera simekuja mtaani unafikiria tu alive. Mara ya mwisho unafikiria nini? Then umetoka huko na stress zako umeingia
instead ya mwenye uko naye kupatia safe space na yeye pia ameanza Okay. So akiamka asubuhi anapata umejimanyuria. But the way we were brought up, haikupatia hiyo chance ya kusema utakuwa depressed. More so millennials na boomers, haikupatia. There was no room for that. Niaje, pick up your luggages, we are going. Tuna move. Yeah. We are moving. Hakuna hiyo time ya kusema I'm wounded. No, we are soldiers and we have to go. Tutaangalia wounds mbele mbele. You are married, umesettle na nini na kids na nini. So hapo ndo utapata hiyo space ya niaje babe nini. Niaje sweetheart nini. Niaje nini hivyo. But before you reach to that level, mazee kaenda. Talk of that. Umedungwa home jana, you can't complain about it in school because of complain shule, pia utadungwa because umecomplain chenye ulifanya. Your mother is not mad enough to just hit you up. Kwa nini alikupiga? Nilikuwa nimefanya. Ulifanya. Uja? Yeah. So inakupatia resilience fulani. You just have to go on. Yeah, you have to push on. Yeah, whatever hardship you're going through, unajicollect tukiendana. Na kuna mtu baadaye anasema millennials wanafaa kuangaliwa. Hivi kwa sasa. Anyway. Umeflip sasa. Culturally. Kulikuwa na this mental illnesses. Culturally, actually, I think if you approach that angle, inakuwa easy to treat. Yeah. How? Kwa sababu there were ways of coping up on the same. Haungepata mtu anakuwa easily tormented, anakuwa okay. Let me put it this way. Zamani upate mtu amechizi either mijibangi yake tu, yeye ameenda kuvuta mijibangi huko akachizi, akafungwa makamba, hiyo ni story nyingine. Either amesukumiwa, if you believe in witchcrafts na nini, unaweza pata labda watu kwao wamemsukumia, or amekuwa muizi nini. Unajua culturally ulikuwa ukiiba na nini, they can do that. Yeah. No, that is something else. But upate tu msee amekuwa depressed to an extent, anachizi, ilikuwa ni ngumu. Why? People were around each other. Watu walikuwa wanaishi pamoja. The society was like niaje, hata mtoto alikuwa analelewa na family nzima. Yeah, a kid to grow up paka afike like 20 years, the whole community was involved. Yeah, and like now kila mtu yuko kivyake na nini. I think mambo kama hayo yanachangia. Jamaa. Okay. But the upbringing also into kwa ile point here. Background. Yeah. Nowadays always shika mtoto tu mtu kamchapa hata kama amefanya makosa. But when we were growing up, nakumbuka sometimes back to misbehave. Mimi na cousin yangu fulani sasa yeye anasimamia MC. He's playing for MC. We misbehaved sometime tukachapwa na neighbor. Na mkienda home mwezi sema. Kwa nini? Na you just hope neighbor hata sema. Akisema nyingine. Akisema mtarudi tu siku ya one tena mtachapwa. So ananyamaza tu, we hope finger crossed asiseme. Hakusema day 1 hajasema day 2 alasi maisha. Alitudiscipline na tutawarudia tena maisha. No, we didn't suffer. We were brought up well. Oh, but yeah, if you just what if someone had a problem to kugonga tu pa uanguke uzime? No, that is something else. Usingechapwa tu pia bila makosa. That's why your parent akisikia story kama hiyo alikuwa na react, anajua haiwezi kukuchapa tu bila makosa. Yeah. It's all around that, you know. Okay. Do you think we have enough mental institutes in Kenya? See, there was a wenda wazimu. I'm sorry, I used the wrong one. See like kama Mathare or something like that. Kwa watu wenye wako na anxiety, watu wenye wana need counseling, watu wenye wako na depression, yeah. Do you think we have enough mental institutes?
exhaust, you're supposed to take a rest. Even your body will tell you utakuwa unasikia headaches, utakuwa unasikia backache, nini, unataka off, unataka rest. Like right now we are shooting after here. I'm very sure you're going for duty, right? Ukishatoka duty, maybe you have some errands to run after that. Body yako itaanza kulalamika, itakupea signs. It's a sign of depression. You have to take that rest. Is that depression or burnout? What is burnout actually exactly? It's depression. It's stress. You're stressing. Lazima relax. Lazima ujue how you will restore the system to come back. But sisi tunakuwa hivi, push until we get there. Eyes on the bag. Hivyo ndo tunaenda. Until ikugonge uko on the bed, ndo realize yo kumbe nilifaa ku stop time fulani na time fulani. Yeah. It's too late. It's too late. So you should know when to stop. So umesema hakuna mental institution. They are not enough and they cannot be enough. We cannot even cope up on it at a family based. Nowadays, like me, niko na sister and a brother now. Tuko na how many years hatujana. I don't know even if she's okay. Tuna communicate. Hata akinidanganya kiniambia, niaje bro niko poa. You won't know. Setup ya saizi mzee haitupatii hiyo ujamaa. Ushaona? Yeah, that's why unaambiwa you have to be a brother's keeper or a sister. Kwa sababu not only because it's sunnah again, sunnah. Not only because it's that, but also utakuwa umejua nilivisit mtu fulani mzee na vile yuko sipoa, let me do this. Yeah, let me do this. Yeah. Okay. Now, sasa talk about mental institutions. Do you have insurance covers zenye zina cover mental health? Of late nimesikia, but I am not sure about them. Kwa sababu saizi hata normal health Kenya mzee story na SHA na nini. It's a story I don't want to talk about. Pissed off. But since unatupa kalamu alafu unasaidia kutafuta. Unanifichia pensili alafu unasaidia kutafuta. So right now they're helping people get sharp. Yeah. And they're the ones who I'm saying it's only in Kenya where we have ghosts, real ghosts. Yeah, kwa sababu kuna ghost workers, kuna ghost schools, kuna ghost hospitals, and we have ghost funds coming into those ghost institutions. But these guys. But their time will come. See hata Moi alikaa hapo for 24 fucking years. 24 na alienda. So time yao itafika tu. So everyone talks about mental health, kids, millennials, Gen Z. It is evident, as you just said, that boomers wanakuwa, what did you just say? Resilient. Yeah. Do you think that's true? No, it's not true. Actually, hakuna mtu ako resilience to all this. Ni hiyo tu notion tuko nayo. We have a notion that huyu ni mtu mzima ataihandle. Yeah. But deep down unaweza pata hata labda hizo ndo zilimuua. Mental health, our parents' mental health, does it matter? It matters a lot, but who will address it? Why? Because we are busy. I've never had a talk show or a podcast in wanaongelelea parents' mental health. Tell me of a parent who gave birth at 17, or maybe was married off at 17, gave up their life, akapata watoto 7. 4 of them, no, not 3 of them successful. 4 of them, moja ni mwizi, moja ni mlevi, moja mtabangi, moja huyu mwingine ajipalia, huyu mwingine ni gay. Okay? Oh. Tell me the state of mind of that parent. Wow. Yeah. Now wakitoka ulevi, kila mtu ako na kwake but anakumbuka. Niko na mama mahali, tena ni msalimie. Anaenda anabisha na kuna majirani. Anapaka madhe amfungulie kwa sababu ni mtoto wake. Yeah. Huwezi acha mtoto wako nje. Yeah. Actually, these are talks that we have to have. Yes. These
parents wanafaa kujua pia kunafaa kuwa na institutions za kuwasaidia in one way or another, kwa sababu wao wamekapitia. Do you know why I would choose to work with Amref any day, anytime? There was a time they used to hold dialogues. Ya wazai peke yake. Baba peke yake wanakaa wanabonga. Wamadhe wanakaa wanabonga. Hiyo stuff iliisha. Amref wanafaa come through. Amref ebuka kamoni through to an history na kwaje. We can do that. Yeah, we can have these talks as many as possible so that people can be okay. Because everyone right now is on mental health Gen Z's and actually if a Gen Z or a millennial is under stress and a mental health, it's only because maybe I'll blame single parenting, maybe I'll blame the mother or the father, kwa sababu upbringing our millennials ilikuwa, our parents were like, I will give them the best so that they will not live the life we used to live. Unajua, walikuwa the backbone, the shield. Ni amtaijua kuna nomo. Yeah. You'll find food on the table, you'll have clothes to put on, you'll go to school, school fees will be paid on time, you will never know what's going on in the background. But wazazi millennial, we hakuna food leo tutalala tu. Yeah, tutaona kesho vile kutaenda. Point of correction about single parenting. Not necessarily yote inakuwa hivyo. Mimi kwanza ni product wa single mom, not because she wanted to, my father passed away, so akakuwa here. But mimi nimeona mamangu akistruggle. Unajua. So like akazileza anasa food wa mwisho. Ana make sure kila mtu amekula. Unaona. Wengine hawaoni, but there is that one child akazileza. Mama mbona umekula? Mbona unachekea chakula kidogo? Yeah. So not necessarily that. There are so many single parents who are really trying. Now, kuna hiyo single parenting imekuwa by default. You can't run away on. Labda msee alikuwa na ni toxic. Yeah. You just had to walk away out of that relationship. So you end up being a single parent. So kuna hiyo, actually you don't have to stay there. If it's not working, you have to move. Yeah. But there is single parenting niaje where do you stay? Out of nothing, simply because amepata the match. Unajua ladies kuna kuogana 3 types of women, There is a woman who knows what she wants. Anajua mimi nataka pencil. Hata ukimapproach atakwambia I want a pencil. If you have it, well and good. If you don't have, where do you stay? Acha nitafute mtu wako naye. There is a lady who anajitafuta. Ajijui, anajitafuta, ajui ataanzia hapo. Sawa, she's like, nikipata kevo poa, nikipata matoni sawa, nikipata onyi it's okay. Ajui anzia wapi. Then there is this lady who is struggling. Ametoka place yenyewe, I can't go back there. Ushaona? Now that one akozileza, I will marry even if it's not my type. But when I find my type, I'll have to divorce to go to my type. Kuna hizo type tatu. So when you're talking about this type of single parenting, uangalie pia from that angle. Unajua, at times we tend to say men, but pia ukiangalia hii side ya madam. Do you know hata kuna deadbeat mom? Yeah. Deadbeat moms. Exactly. Yeah. Hata kuna moms wenye wao ndo wana initiate hiyo violence. Wao they're the ones who hit their spouses. Kama kuna mtu nilisikia anapigaga kwa nyumba na ni speaker. But ni sawa. It's okay. I didn't say something. Kwani wewe ni wecha? No. If you know, you know. So we really need to focus on mental health ya boomers, our parents' mental health. Kwa sababu unajua hata mnaweza pata ni vile tu watu hawawezi kuafford hizi stories za postmortem. Unasikianga tu mtu alianguka kwa bafu. Okay, time yako ikifika imefika, but stress. Hakuna mtu mwenye mamangu so mimi nikigrow nilikuwa zile za naona mamangu ako na stress, nimwambia wewe mama, si unajua mimi ni mkubwa. Utanini tu. So saizi ndio nimekuwa mkubwa, niko zile za by the way.
this and this and this was happening and it's not okay. Yeah, so hizo apart from hizo dialogues peke yake, hizi magroups za wamama na wababa. Those initiatives za ku Yeah, actually I saw there was a time Kuru alita men's something. And they really had a nice talk. Alikuwa zile za ukiona huyu anafanya hivi unamwambia Buddha tulia. Kwa sababu that's what we need right now. But I think what they were talking about GBV, gender-based new violence. Time yenye mademu alikuwa wakiwa sana. Yeah. But it goes along that line. Ongea na Amref for funny mom. We're here. We're here. We can do that. We can have a big series here. Is a story, but they watu wengi sana wanapitia na hizi sema. Yeah, ukweli. Kwa hiyo kwanza Wakikuyu mimi najua Samani is not supposed to cry. Yeah, mambo Kikuyu unalikienda kwa tumbo. Amani is not supposed to cry at all. Hata akionekana analia, si mwanaume. Unakienda kwa tumbo ni acid. Mwanaume gani analia? Inakuwa acid. Inakuchoma. But si wanateremsha na nini? Now, mimi kuna vitu huwa si clarify kama mental health. Yeah. Kama mtu ako na bipolar, that's not a mental health. What's that? Akichapo slaps kadhaa atatulia. Actually, that's a disorder. Really? Yes. Inakuwa treated aje? See, disorders are treated. Okay, how can you manage it? You can manage. Like inakuwa managed aje? For instance, it's treated bipolar, but for instance, mtu ako na ADHD, kuna dawa zenye anameza. Temu unafeel uko hyper, temu unafeel uko chini, there medicines. Umesaweza jina. Watu wenye wako autistic, kuna dawa pia wanapewa hiyo una prescribiwa. So the first thing ni kwa sababu unajua some people they come to realize about this mental disorders wakikuwa wakubwa. Unaona? So ndio sio bedhe unakubalia bedhe kwa anxiety. There are pills za anxiety zenye unameza unatulia. So yes, I think pia kuna za bipolar. Hii ingine inaitwa nini? Withdrawal syndrome inakuanga. Is it also a disorder? Withdrawal syndrome gani? Yes, effect ya pombe. By the way, hizo ma depressions zina lead to such kind of things. When you're depressed unapata msee haizi control inabidi anaingia kwa alcoholism, then anakuwa addicted. Now addiction comes in. Yeah. After that unapata anakuwa hizo ma withdrawal syndromes. So haizi enda without. Yeah. Akikosa kwa system ana nini. So inabidi kuwe kwa system any day anytime. By the way, I have a question. Mbona madaktari wengi kuwa walevi? Madaktari wanuma kwanza. In fact when wanafanya theater surgery. Why? Ama ni vile hizo vitu wanaonanga. I think that's how they run away with it, but I think they can control it. How can you control that? Nikiwa shule tulikuwa na mwalimu mmoja alikuwa anatufundisha physics. Haizi kuja kwa sofa. Physics. Yeah. But na yeye alikuwa na the whole textbook kwa kichwa. The whole syllabus ilikuwa hapo. Yeye alikuwa anachukua chalk tu na tunaenda. Na you can go to and get references. Ajaruka topic, ajawapatia topic ya mbele akakuja nyuma because amekram. No. Bora tu apige vitu zake. Mazee ilikuwa anatenga. You passed? Fiqh was my best. Nilikuwa nachukia languages. But I used to love Kiswahili. Nilikuwa nachukia English kwa sababu nilikuwa na shida fulani. So madaktari, do you think wako na mental issues? Yeah, it affects you. Unajua hata watu wanafanya kazi mochari nini, the things they go through inakuwa affect in one way or another. That's why they need therapy after that. Yeah. I've seen doctors who after the session after surgery when in the therapy. Yeah.
si rahisi ku just imagine mtu amekatika mguu ukiona how you feel. Now huyo amekatoa utumbo iko wazi. Unaona mamara. Unaona kila kitu. Exactly. So it affects them in one way or another. Actually, when it comes to mental health, I think when you tackle it culturally, inakuwa rahisi. Yeah. Zamani mtu akiwa depressed, kulikuwa na prescriptions za utamaduni ambazo alikuwa anaweza pewa na akakuwa sawa. Yeah. Kuna majani fulani yanatoa mental nimesahau jina. Tungetangia wewe kama stress analalishwa chini fresh nini unaekewa. Akiamka hapo ile energy kuna it's different. When you approach it in the cultural way, inakuwa rahisi. Then there was that community thing. Exactly. Yeah. Ukiwa hauko sawa nitajua tu kwa sababu we are there. The community people looking after each other, nani hayuko sawa tutajua. But nowadays kabla ukuje kuni visit kwanza lazima book appointment. In fact in the US is even bad. Even your own parents hawezi kuja kuvisit tu at randomly. They have to make an appointment. Hawezi kusurprise. Wanaweza fika kukose. Wala it's worse. That's why Africans kidogo bado tuko affected sana na hizo story. Unafikiria community inafaa kufanya nini? For now we have to create social health centers. We make a day, maybe 15th of the month, maybe 17th or the first weekend of the month. We make a day of social health. Wase wakama wajibonge, unajua? A problem once talked is halfway solved. Yeah, that's what they would say. A problem once solved. Halfway solved. Okay. So social halls. Yeah, kuna ma social halls kwa community. I think kila county kuna social hall if I'm not wrong. I like the Saudi way. Mtaa haiwezi kuwa complete mpaka ikuwe na masjid, ikuwe na place ya watu hii kucheza, ikuwe na ikuwe na park. And if one of that is missing, utaona hiyo mtaa inakuwa excluded from the hizo ma services za baladia na nini. Paka mtaa ikuwe included na hizo vitu zote ndio unaona they receive full support of that. Oh. Yeah. In Kenya, Mombasa kuna social halls? Yeah, we have social halls in Mombasa, but mostly we use them for weddings. They're not public? They are public social halls, but we are using them for weddings mostly. You don't hold dialogues? And dramas, kuna nyingine niliona Kisimani kule, wasi wana act. Kuna nyingine niliona people are using for boxing. Yeah. Kwetu, mimi napenda kwetu kuna health center inaitwa Waithaka Health Center. I was peer educated 20. So I'm ref in coordination na I'm ref again. In coordination na Waithaka yo. Kula pose. Waithaka Health I'm Center. ref again. In coordination with Waithaka Health Center, we build a health center. Not actually a health center. Nini inaitwaje? Place, a safe place whereby youths walikuwa wanaenda hapo kwa sababu we discovered that in my area kulikuwa na a lot of teenage pregnancies. So at that time we were mostly focusing on girls. Stories of contraception, stories of Ukasahau boy child. Boy child anaga bahati lakini ni sawa. It's okay. It's okay. Like but hiyo center. Angalia mwenye ametutumia pesa na pay na nini na pay bill. Mwanamke ametutumia 320 sawa Esther, I'm forgetting the last name. Charlie ametutumia boy child. We are not blaming him. By the big up sana, thanks, we really appreciate.
but boy child anakuaga na ameachwa nyuma but si bibi alijijisi ni mama boys. So your facility, let me call it a facility. Kulikuwa hadi na containers whereby we had like duties. Juu kulikuwa na daktari. If you feel stressed, like unaona any kitu ya ujinga, unaongea na mimi. Come. Imagine si ujinga ndio daktari yako hapa provided. Tulikuwa tu provide na computers, games, yani to keep them engaged, unajua. So with that inge reduce teenage pregnancy, inge reduce crime. Hiyo haikuwa ati I'm sure hata saizi iko. Haikuwa ile ati it's just for girls only. No, it was for the whole community, the youths, the millennials, the Gen Zs, wote kujeni tubanje tuongee. Umesema hivyo nikakumbuka kuna mzee alikuwa ananiambia story yake. Apparently hakulelewa na mother ama Buddha at home. There was no dad figure, there was no mother figure. Alilelewa na grandma. So the grandmother acted as the mother, and the grandfather alikuwa kama ndo the father, but the uncles hapo walikuwa mabuli. Anasema siku moja alitumwa kitu akasahau, akaekwa ndani ya gunia akapigwa kama punching bag. Now tell me how this kid is going to grow. Kama at a young age of 7 ama 8 aliyekuwa kwa nini? Kwa gunia akapigwa kama punching bag. Mazee huo simtaji but nitamleta hapa. We must have this conversation with him. Wallahi, I'm trying to imagine. Okay, mimi sijalelewa na hiyo background ya sijui nini. But the father was there, my mother was there, wote walikuwa present. Nini upbringing yetu ilikuwa poor, Islamic background, nini tulikuwa fiti. But I can imagine you to grow. Unajua? Things we did while we were kids. So najaribu kuimagine mzee kama hiyo ndo beating alipata akiwa hiyo time na sisi umemwaga chumvi tu ilikuwa ni wow. So that thing will affect you until you are mazee itakuwa affect vibaya. But I believe every human akona choice. You choose who you want to become. Hata unaweza pata mtu ametoka from a violent hostile background, but yeye ako so soft, ako sawa, ako composed. If you get the right path to nurturing, if you get the right path ya kuonesha niaje. If you don't, mazee you are something else. Kwa sababu unajua wanasemaga monkey see monkey do, right? Juu naomba kuomba msamaha. Umeshaangalia watoto wa mapasta? I started with episode naomba msamaha. Mimi naweza sema samahani, lakini umeshaona watoto wa mwalimu. Okay, making matters worse. Nimesema pole. Ushaona watu wa polisi. Wow. Okay. Sasa wote ni parents wetu ni sawa ina neno but upbringing in a contributor to those. Kuna mapasta wamelelewa kwa background ya ipoa kabisa, because there was this story nilikuwa nasikiza ya Romania. Kuna huyo president I can't pronounce that name. Babake alikuwa that religious person, unajua. But what did he end up doing? He ran away, akaenda akakuwa communist, akakuja na mass killings, nini. Background yake ilikuwa nzuri, you can't blame it on the background. So like when we focus on the background, we're like 60-40. I'm saying background. If ukitoka kwa hiyo background utapata the right guidance. Okay. Kwa sababu kuna hiyo age ambayo we can't correct you anymore. Unajua? That's why unapata at a certain age ukipelekwa kotini unaambiwa no, huyo tuwezi conflict hapa, huyo mpelekeni koti fulani. Kwa sababu huyo ameshapita hiyo age. Tungempeleka juvenile, but hapana.
hiyo age yake imepita. Correction yake inani toughening kiasi mpelekee. Higher studies. kwa sababu ya mambo kama hayo. And also background, I mean, if you are not strong enough to control it, it'll catch up. Life has a funny way of catching up with you. Yeah, it does. Wanasema karma, but it's not karma or anything. It's just life. Iko tu hivyo. It has a way of catching up with you. Yeah. What's your take on social media and mental health? Social media now, I view in another. Do you remember last time when you were having that episode tukiongelea social media? Ilikuwa episode 5, I think. Take yangu on social media na ichukulia tofauti sana kwa sababu social media is how you want to use it. Yeah. Ukiamua ikupeleke hiyo side itakupeleka tu. And nowadays it's funny. Listen, now we are talking about mental health. Imagine ukianza kuscroll baadaye utaona inakuletea feeds za mental health, inakuletea feeds whatever you say. So iko hivyo, whatever you will go and search on social media, algorithms zako zitakuletea tu hivyo. So it's more about how you want to use it. For example, saizi kuko na ChatGPT, kuna AI na Roblox. Sindio? So a lot of people wanna prefer they go Capelito. You know Capelito? No. Yeah. Kuna Capelito. A lot of people it's an AI. Yeah. A lot of people wanna prefer kwenda kwa hizo AI instead of talking to people. Do you think that's the right way to go? I don't think so, kwa sababu I saw something on YouTube whereby a 12-year-old decided to go to Roblox and asked, "Hi, I am 12 years old. I would like to have my first intimacy." And what do you think? Do you know the reply? Roblox. No. It's on social media. So scary. Yeah. It's on. Iko TikTok. I will put it on. Nitaikata na yeke. It's a good thing that you want connection. It shows that you are striving for connection, and that's a good thing. Really? A 12-year-old. Na sahizi, let me tell you, if you go to Saudi's houses, most of the kids wako na hiyo app ya Roblox. Actually, niko na Roblox hapa kwa simu yangu. Kuna mpaka ChatGPT. I had to ask the same question and that was the same reply. Ikakupatia the same response. Yes. Yo, that's that is But I think with kids we have to control the phones. Yeah. Hata mfanye nini, hata mseme nini. Niambie app yenye iko safe. Facebook is not safe. Twitter, Telegram. It's not even safe for grown-ups. Yeah, but you just have to control. Hata pia apart from yule mtoto mdogo, there was a grown-up also mwenye aliuliza swali related to mental health. Na alitibiwa very differently. Really? Yeah, saizi I don't know. But social media, you don't have to go to social media for your mental health. Just go to someone. But I don't think walimwambia atafute piu ajini. Just go to someone. They didn't tell him that, right? No. They didn't advise him like anafaa kujibu. No. So as we wind up, we still have some time. As we wind up, you have 10 minutes. Yeah, we have 10 minutes. Okay. What I was trying to say is social media mazee acha iko tu ya for fun. Yeah. Jibambe tu, then come back to the real world because that place is not real. We've seen things that kwanza hiyo app ya green hiyo ya kabadi sasa ni black X ni mabubani. Mimi hata siwezi ingia X wewe uko unaweza ingia na nini esteem iko huko juu. Wala unatoka kwa down chini. Kwa nini wazee wanakubasha ma? Do you know? That's why we say millennials wako na resilience. No. Me hakuna vile uta comment. You don't know anything about me. You don't know anything about me. You just saw when you're online once or twice, ama umeona video yangu online, then you want to bash me alafu unafikiria utanifreka. Come on.
That millennials wako na different nini. Mimi kitu what I would say is, in fact, I will laugh about it. Hata naweza reply comments. Yeah. But what I will say is, hurt people. Okay. Yeah. Unaona ma keyboard warriors, ai watu wanaumia vibaya sana. Ni watu wanaumia. Wanakapitia. Deep down unaweza pata hata maisha yake iko messy. Hapo kwa ka single room ana text. Mtu hapo atakubash huko online, but baadaye unapata ameinama mbaya. Keyboard warriors. Be kind. At keyboard warriors. And you know, itaenda huko tu. Watakata tu ipati. Na itakurudia. I see niko na board. Be kind. Sorry. Yeah, you have to be kind. In a world where you have to be everything. Just remember to be kind. You being kind, it does not need a coin. Yeah. I charge it up. Kwa sababu haujike ni mtu ana. Yeah. You really don't know what somebody is going through. Yeah. You really don't know what somebody is handling at that moment. Yes. The least you can be is be kind. You can say something and your tuko tu ya mwisho kabisa and it breaks them down kabisa. If you can't talk about it positively, don't talk. Yeah. Achana na. Watch your mouth. Yeah. Okay. Ni point gani ilikuwa na sahau? Story tumesema autism, tumesema ADHD, tumesema OCD, tumesema. Is there a classification, specific classification, and you must clarify? Wakasema, okay, this one will fall under mental health and this one will not. No. Zote tu zinaikuwa under mental health. Yeah. And is there any initiative, governmental initiative in the America? Actually now, people with mental health, wachana na anxiety, depression, I don't know about that, but these ADHD, autism, is actually no cerebral palsy, is physical. Yeah. It's a physical. Is this dyslexia? Now they're being included for funds. The people with disabilities. Actually now they're even being given cards. Kitambo hawakuwa wanapewa, walikuwa zile za kitambo walikuwa wana take care of viwete, vipofu, crippled, viziwi. Yeah. Anaitwaje? Viwete. Unaona mikono? Ni viwete. Viwete. Yeah. Kiwete hana mikono, hana mikono. Yeah, so now they are being given funds. Like wanasaidiwa kwa the government now include. That's a good thing. But that's why it's not the government, it's the health. Also it's the government. But our party worked sasa Kenya na that's why I like here ulikuwa if a family mtu yeye amezaliwa akiwa na any of those disabilities anaandikiwa dereva, anaandikiwa shagala, anapewa mshahara. Yeah. Money to upkeep your. Okay. Na hao maadhedhe wanakuwa ni disability gani? Adhedhe ni watu wanamwagalia manyute wako. They don't know how to talk. I don't know how they called in English. Adhedhe. I heard the name nimesahau. Pia saizi watu pia epileptic pia wanapewa cards. Actually I have a cousin who is epileptic. She's called Esther Kiru. She's done an interview. Anafanya na worldwide, I think it's UK or something. I'll confirm then to be the next show. She's making it to Pig. Yes. So she's epileptic by the way. She has fits. Nampenda. She's not if they're being included. Like she's a perfect example of disability is not inability. Yeah. But nilicheki 3 menani wakisema yo unakula kwa kama director